Welcome, everyone. Today's lesson, we're going to focus about jobs and work. දැන් අද lesson එකේදී අපි කරන්න යන්නේ එක එක රස්සාවල් පිළිබඳව. So why is this important for you in your speaking part? The reason is you could actually get it for your speaking test, and it could be a part 1 type of question, right? දැන් මේක එන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් IELTS විභාගෙදී speaking test එකේදී හැබැයි part 1 ප්‍රශ්නයක් හැටියට තමයි එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි බලමු jobs and work ගැන මොනවද අපි අද speaking වලට practice කරන්න යන්නේ කියලා, right? දැන් මේකට අදාළ vocabulary ඔයගොල්ලෝ vocab lesson එකේදී කරලා තියෙනවා. So now you have already done what is needed for the vocabulary input because we did jobs and work for vocabulary as well, right? All right. Let's have a look at some of the questions. Is there a job you always wanted to do? Right? Is there a job you never wanted to do? Are they different to your current job? Okay. Now here they are asking you always. What do you mean by always? It was something that you really wanted to do since you were a child. Okay. Is there a job you never wanted to do? So that was something you never ever wanted to do since you were a child. Are they different to your current job? So is your current job something different from what you always wanted to do and from what you never wanted to do, right? Well, for me, actually it is, right? So it's completely different. And let's have a look at my answers. Then මෙතනදී අහන්නේ is there a job you always wanted to do? ඒ කියන්නේ තමන්ට මොකක් හරි හිතේ තිබ්බද හැමදාම මට මේ රස්සාව පොඩි කාලේ ඉඳන් මේකම තමයි මට කරන්න ඕනේ. Is there a job you never wanted to do? මොකක් හරි රස්සාවක් තියෙනවද කරන්න අකමැති රස්සාවක්, right? Are they different to your current job? මේ ඉස්සෙල්ලා කියන උත්තර දෙක වෙනස්ද දැන් තියෙන රස්සාවට වඩා, right? Now, there's another thing that I want you to focus on. There's something that I want you to focus on, right? And that is the pronunciation of this word, right? Now, we don't call it wanted, okay? We call it wanted. Then wanted කිව්වයි කියලා වැරදි නැහැ. You can use it, right? හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක pronounce කරන්නේ wanted කියලා, right? So, කියනකොට අපි ලියනකොට අපි ලියන්නේ wanted විදියට තමයි. හැබැයි අපි කියනකොට wanted. Okay? Is there a job you always wanted to do? Is there a job you never wanted to do? Are they different to your current job? Right? So let me write things about myself. You can write things which are true about yourself. Right? Okay, so I'm just going to number them 1, 2, and 3, right? So let's just scroll up a bit. Is there a job you always wanted to do? So they're asking me a question. So what would I say? Yes. I always wanted to be a banker. Okay, so this was something that I really wanted to do when I was young, right? Yes, I always wanted to be a banker, right? What if there was never a job? You didn't have a dream job. You could answer and say, not really. So if you didn't really have something in your mind and there was nothing that, no job that you always wanted to do, you can say, well, not really. Okay? Now the second one. Is there a job you never wanted to do? And I would say, yes.
I never wanted to be a singer. Okay, so this is something or a job that I never wanted to actually do, right? And if there's nothing like that, you can say, well, not really. Okay, are they different to your current job? You can say yes. Currently, I'm working as a lecturer. Okay? දැන් මෙතනදී අහන ප්‍රශ්නවලට පළවෙනි එක තමයි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මොකක් හරි රස්සාවක් තිබ්බද හීනයක් කරන්න ඕනේ කියන එකක්. මම කියනවා ඔව් මට ඉස්සර ඉඳන්ම කරන්න ඕන වෙලා තිබ්බ රස්සාවක් තමයි බැංකුවේ වැඩ කරන්න ඕන වෙලා තිබ්බා. I wanted to be a banker. එහෙම ලොකුවට අදහසක් තිබුණ නෑ මට. So you can say well not really. නෑ ලොකු අදහසක් එහෙම නෑ මට. Is there a job you never wanted to do? කැමතිව නැති රස්සාවක් තිබ්බද මොකක් හරි කරන්න කැමති? Yes, I never wanted to be a singer. මම කවදාකවත් කැමති වුණේ නෑ සින්දු කියන කෙනෙක් වෙන්න. කොහොමද මට සින්දු කියන්න බෑ, right? So I really never wanted to do that job. Are they different to your current job? ඒක වෙනස් තව කරන එකට වඩා yes, currently I'm working as a lecturer. ඔව් ඒක වෙනස්. මොකද දැනට මම වැඩ කරන්නේ කතිකාචාර්යවරියක් හැටියට, right? So here you have your answers to the questions. Now these are my answers. You can come up with your own answers, right? Right. So let us have a look at the next bit. My job, right? So what are you supposed to talk about your job? Okay. And now when we talk about my job, it is what we are doing currently. Okay. If it is talking about the past, what was your job or what will you be in future? So you can have different tenses. But here, right, it's your current job. Then මෙතනදී my job මගේ රස්සාව ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. දැන් අපිට රස්සාව ගැන කතා කරනකොට දැන් එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා කරපු රස්සාව ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අනාගතේ කරන්න යන රස්සාවක් වෙන්න පුළුවන්. Right? So හැබැයි මෙතනදී මේ context එකේදී මම දාන්නේ දැන් කරන රස්සාව ගැන. Right? Present tense. What is your job? Where do you work? Do. Present tense. Who do you work with? Again, present tense. Right? Right. So let's have a look at the questions. What is your job? So they're asking you, what is the nature of your job? Are you a doctor? Are you a nurse? Are you an architect? Are you an engineer? Are you a teacher? Right? Well, you don't have a job if you're a student. Okay? Where do you work? Okay, so what's your current workplace? Who do you work with? Okay? Who are your colleagues? Who do you work with? What are your responsibilities? So every job opportunity, okay, even if you're a cashier, a nurse, a pilot, a driver, a steward, a waiter, a teacher, right? We all have job responsibilities. That means what are we supposed to do? Right? If I'm a nurse, what do I have to do? What are my duties? Right? So, what are your responsibilities? Next one, what skills do you need to have to do your job? Right? Now, if I am a pilot, can I just, take the flight and take a plane and just go? No. Right? I need to have certain skills. Right? I need to have, you call them soft skills. What are those skills that you need to have? What do you wear to work? Do you wear a uniform
or do you wear sari? Do you wear formal, right? How do you travel to work? Okay, so we did transport. So now you should know by bus, by car, by train, by van. Okay, I use the public transport. I use the private transport. Right? දැන් මෙතනදී තියෙන්නේ තමන්ගේ රස්සාව ගැන කතා කරන්න. Right? එතකොට what is your job? මොකද්ද ඔයාගේ රස්සාව? එක්ක දොස්තර කෙනෙක්ද, නර්ස් කෙනෙක්ද, ඉංජිනේරුවෙක්ද, නැත්නම් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්ද, right? පෙදරේරුවෙක්ද, මේසන් වැඩ කරන කෙනෙක්ද, නැත්නම් පයිප් හදන කෙනෙක්ද? තමන්ගේ රස්සාව මොකද්ද? දැන් මෙතනට අයිති වෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියන එක. right? Where do you work? කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Who do you work with? කා සමගද වැඩ කරන්නේ? What are your responsibilities? තමන්ට තමන්ගේ රස්සාවේ පැවරිලා තියෙන වගකීම් මොනවද? What skills do you need? ඒ කියන්නේ තමන්ට තමන්ගේ රස්සාව කරන්න මොනවද තියෙන්න ඕන විශේෂ skills, right? දැන් අපිට ප්ලේන් එකක් එලවන පයිලට් කෙනෙක් නම්, right? අපිට නිකන් ප්ලේන් එක අරන් අහසට යන්න බෑනේ ටක් ගාලා. ඒකට යම්කිසි ස්කිල් එකක් තියෙනවා, right? ටීචර් කෙනෙක්ට ස්කිල් එකක් තියෙනවා. ඒ මොනවද තියෙන skills? නැත්තම් මොනවද ඕන කරන skills? What do you wear to work? Right? වැඩට යනකොට මොනවද අඳින්නේ? අපි formal wear අඳින්නේ, sari අඳින්නේ, නැත්තම් මොකක් හරි uniform එකක් තියනද? So example, if I'm a policeman, I have a uniform, right? So what do you wear to work? Next one, how do you travel to work? කොහොමද අපි වැඩට යන්නේ? Right? දැන් අපි transport lesson එක කරා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි යන්නේ කාර් එකේ, බස් එකෙන්, නැත්නම් අපි යන්නේ පයින්, නැත්නම් අපි යන්නේ van එකේ, right? So you can use those words by car, by bus, by van, on foot. ඇවිදගෙන නම් යන්නේ on foot. දැන් ඊට අමතරව මම use කරන්නේ පොදු ප්‍රවාහන සේවය නම් I use the public transport. Or you can say I usually travel via private transport. So you can answer as you want because now you have the necessary vocabulary, right? Okay, so let's have a look at the answers, and these are my answers. You can change it according to your job, right? දැන් මෙතනදී මම කියන්න යන්නේ මට ගැලපෙන උත්තර ටික, right? ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ රස්සාවට ගැලපෙන උත්තර ටික හදා ගන්න පුළුවන්, right? What is your job? So you can say I work as a lecturer. Okay? Or you can say, I'm a lecturer. Let me change the color so that you understand it's a different sentence tag. Where do you work? Now, you can answer where you work, right? So, I would just put one up for you, right? Where do you work? I work at DP Education. So here you can say I work at DP Education, or you can say I'm working at DP Education. Okay, it means currently that's where you are. Who do you work with? Well, I work with other lecturers, right? So that's our staff. So we have a lot of lecturers here. And I would just say I work with other lecturers. Okay? What
are your responsibilities, right? So here at DP Education, my sole responsibility is to make sure that I deliver a good lesson, okay? So I plan the lesson, I make the material, and then I need to present it, okay? And then make sure I follow up with any comments or anything that you all need as guidance for IELTS, okay? So my responsibilities involve in planning. I'm just going to put bullet points, okay? Planning lessons. Let me just, so 1, 2, 3, 4. So let me just write some more responsibilities that I have. So one thing is planning the lessons. The next one is developing the content. Content means the lesson content, right? Then I have to present the lesson. Then I also have to follow up with the comments. Okay. So I don't follow up all the comments, but if you have any questions or if you have any answers where you feel you just want to pop up and ask, yes, I do follow up those comments as well, right? So that becomes, or those are my sole responsibilities at DP Education, right? Planning the lessons, developing the content, present the lesson, okay? And then follow up with the comments. So when I go to uni, of course, it's a bit different, okay? What we do is we obviously deliver the lectures, we need to mark assignments, we need to make sure that we update their grades, release the marks, paper marking, so many things involved in that, okay? What skills do you need to have to do your job? Now, when it comes to lecturing, I think you need to have, especially in my one, communication skills. Okay, so let me just put a few more skills that we need. We definitely need to have communication. And then we need to have time management skills. We also need to have teamwork, okay, team working skills. Okay, and then you have other skills like IT skills, okay, so you should have the necessary technical skills. Right, and definitely you should obviously have your subject knowledge. So that is not basically a skill, but you should have the necessary knowledge. But if you're like a lecturer, you should be able to pass that knowledge to the students, okay? So that is also a part of your skill that you have. What you wear to work? So for me, actually, it's more formal wear, okay? So we can wear whatever we want, but it needs to be formal wear, right? So we have to make sure that we're properly dressed. So I would say formal wear. Which means you can wear a top, trouser, skirt, formal wear or formal type of dress, blazers. Okay, so we can wear those type of clothes. How do you travel to work? So that's a big
a good question. Okay. Sometimes I actually take the taxi. Okay, so I go by taxi or go by car. Okay. So how do you travel to work? I would say by car because that's how I mostly travel. But sometimes I would also go by taxi. All right. So here we have some answers. Then මෙතනදී මම ලියලා තියෙන්නේ මගේ job එක ගැන. හරි? What is your job? මොකද්ද ඔබගේ රස්සාව? ඉතින් මගෙන් කෙනෙක් ඇහුවොත් මම මේ දෙන උත්තර තමයි ලියලා තියෙන්නේ. I work as a lecturer. මම වැඩ කරන්නේ කතිකාචාර්යවරියෙක් හැටියට. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් I'm a lecturer. මම දැනට lecturer කෙනෙක් කියන එක තමයි ඒ කියවෙන්නේ. Right? Because remember, when do you use the present continuous tense? දැන් මම ඒක කියලා දීලා ඉවරයි. එහෙනම් ඒක මතක් කරගන්න ඕනේ. present tense එක කොයි වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්නේ? present continuous එක කොයි වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Where do you work? I work at DP Education. Who do you work with? Right? So here we have a lot of other lecturers teaching different other subjects. So I work with other lecturers. What are your responsibilities? So for me, actually, my responsibilities would be at DP. මගේ තියෙන වගකීම් තමයි මම plan කරන්න ඕනේ. Planning the lessons. Developing the content. එතකොට මේ lesson එකට අදාළව content ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ content එක present කරන්න ඕනේ. right? ඔයගොල්ලෝ මේ බලන recording එකක් විදියට present කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ follow up with the comments. සමහරක් වෙලාවට comments තියෙනවා මම respond කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දාන comments වලට right? හැම එකටම respond කරන්න නැහැ. but ඕනේ ඒවට සමහරක් අයට ඔයගොල්ලෝ අහන question එකකට නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ IELTS ගැන මොකක් හරි එකට ඇහුවොත් ඒකට මම respond කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම ඒක follow up කරනවා. right? so ඒක තමයි මගේ DP education එකේ තියෙන main responsibilities. හැබැයි මම uni එකට ගියාම එතන වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි papers හදන්න ඕනේ, papers බලන්න ඕනේ, grades release කරන්න ඕනේ, standardize කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ ඒකේ තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මේ responsibilities ටික තමයි තියෙන්නේ. right? What skills do you need to have? මොනවද මට තියෙන්න ඕන skills? right? එතකොට මට mainly තියෙන්න ඕනේ මගේ job එක මේ කරන එකට මට තියෙන්න ඕනේ communication skills. කතා බහ කරලා මේක deliver කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි time management skills. වෙලාව අසුරව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද lessons හදන්න ඕනේ, lesson එක proofread කරන්න ඕනේ, lesson එක present කරන්න ඕනේ. මේ හැම එකක්ම timeline එකට වෙන්නේ. එතකොට time management skills කාලය manage කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So ඊළඟට තියෙන team working skills. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින අන්තිම වීඩියෝ එක ප්‍රොඩක්ෂන් එකක්. කියන්නේ ගොඩක් අය සහභාගී වෙන එකක්. එතකොට මම කරනවා ඊට පස්සේ වීඩියෝ කරනවා ඊට පස්සේ එඩිට් කරනවා. ඒ වගේ it's a big process, right? ඉතින් ඒ process එක කරන්න නම් අපි හොඳ team player කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ skill එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව technical skills තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක computer එක use කරන technology තියෙනවා involve වෙලා මේ board එක පවා it's a technology, right? So you have to be able to use those skills. ඒ technical skill එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ට subject එක ගැන knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ, right? ඒක skill එකකටත් වඩා ඒක ඇත්තටම තමන්ට තියෙන qualification එකක්. ඒක තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඒකත් ළමයින්ට දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, right? So you should have that necessary transferable skills. තියෙන දැනුම අනිත් කෙනාට ලබා දෙන්න පුළුවන් skill එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක මම දාලා නැහැ, but it is a necessary skill. ඊළඟට what do you wear to work? මොනවද වැඩට අඳින්නේ? දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් අඳින්නේ අපිට ඕන එකක් අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක formal wear වෙන්න ඕනේ. right? පාට සෙරප්පු දාලා jeans and t-shirt එකක් ඇඳන් ගිහිල්ලා අපිට උගන්නන්න present කරන්න බෑනේ, right? so ඒකට ඒ ගැලපෙන formal attire එක්කෝ shirt එක top එකකුයි blazer එකයි trouser or skirt or formal wear dress, right? ඒ necessary attire එක තියෙන්න ඕනේ. How do you travel to work? කොහොමද වැඩට යන්නේ?
ඉතින් මම සාමාන්‍ය වැඩට යන්නේ එක්ක ටැක්සි එකේ එක්ක කාර් එකේ. ඉතින් I have written both. තමන් වැඩට යන විදිය තමන්ට answer එකක් හැටියට දෙන්න පුළුවන්. Right? Okay, so I think with that, right, this bit we have kind of got a lot of answers coming out about your job, and please prepare about that topic because that is quite a kind of a frequent type of question that could come up in your IELTS exam, right? I'm not promising you it's coming, all I'm saying it's quite frequent, right? Then make a සාමාන්‍යයෙන් හරි frequent type එක ගැන හැමතිස්සෙම වගේ අහන්න පුළුවන් question එකක්. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ එනවමයි කියන එක. අනේ ටීචර් කිව්වා එනවමයි කියලා. නෑ ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයට අහන්න පුළුවන් question එකක්, right? ඒ හින්දා ඒ work ගැන තමන්ගේ රස්සාව ගැන තමන්ට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, right? දැන් අපි හිතමු තමන් work කරන්නේ නෑ කියලා. එහෙනම් තමන්ට study එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, right? Do you work or study? Then you can say I study. Where do you study? Okay? What skills do you need as a student, right? What skills should you improve as a student, okay? How do you go to school? Do you wear a uniform to school? You know, you can ask those kind of questions. So prepare yourself if you're a student to answer those type of questions, right? All right. Discuss what you like and dislike. All right. So, moving on, discuss what you like and dislike. Then තමන් කැමති අකමැති දේවල් discuss කරන්න. දැන් discuss කරන්නේ කොහොමද? ගෙදර කවුරුත් නැත්නම් යාළුවෙක් එක්ක හරි discuss කරන්න. නැත්නම් අම්මා තාත්තා එක්ක හරි සහෝදරයෙක් එක්ක හරි මේක discuss කරන්න. මොකද මේ question tags අහලා මේ කතා බහට පුරුදු වෙන්න ඕනේ, right? So while I'm doing the speaking, I keep on telling you, no point of writing all the answers because this is not a writing class. I'm writing so that it supports you. What should you do? You must speak, right? So talk to your friends, get a partner, right? Ask your sisters or brothers to come and you talk and you give answers so that at least you practice, right? Do you like using computers? Well, I would say yes. I do. Don't just stop. Always give a reason. Okay? So let me just pop up the answer here. Okay? So I'm going to put the numbers. So you have the short answer and you can also see the long answer then, right? Do you like using computers? Yes, I do, because it saves a lot of time and paper. Right? So I love using the computer because it saves a lot of time. I don't need to go and rewrite everything over and over again. If something is wrong, I just edit it. So it saves a lot of time and paper. What if I make a mistake? I need to rewrite everything on the paper again. So a lot of more time and more paper. So I think I really like it better. Okay? So you can ask your partner or your friend or your cousin, right? What do they think about it? Next one, do you like traveling? Of course I do, right? So you can say, of course I do. If someone asks you this question, you can say, of course I do, right? So I would say, of course I do, because I like to see new places.
Okay? So I like traveling because I get to see new places and I obviously get to, experience something new, the food, the atmosphere, the environment, the feel of going somewhere. I really enjoy it, right? The next question. Do you like meeting people? Yes, I do, right? If there's a purpose. If there's no purpose just to meet people, not really. But if there's a purpose, yes, I do, okay? So I'm just going to put a smiley face to say yes. Do you like making phone calls? Me, not really. I would say, no, I don't. Okay? So that's something a lot of people scold me because I never answer the phone, right? I don't like making phone calls, no answering it, okay? I don't know, I just tend not to, okay? Do you like selling things? Not really. I don't like selling things. Not really because, right, I think I don't have the necessary skills. Do you like working in a team? I love it. Yes, I do. Do you like repairing things? Not really. That's not my kind of thing. I don't really like to repair things. Do you like making decisions? Well, I think yes, I do, because every day you need to make decisions, and I think on a daily basis we do. Should I do this lesson? How should I do it? Should I do it this way? Should I do it that way? How do we make it more easier for you guys to learn? So I think, yes, I do make decisions and I love it. Okay? Being creative, yes, I like being creative because it is actually a new feeling and I love it. I enjoy it. Attending meetings, well, I don't like attending meetings, but I do them most of the time, right? But that's not something that I enjoy doing. Do you like working with figures? Yes, I do. So before I came into this career, I was working with numbers. That was my job, right? So I actually do love working with numbers. Reading documents, I don't like it too much, nor do I hate it. It's okay, I don't mind it. Writing, I don't enjoy it, but I don't mind it either, right? Dealing with the public, not really. I don't really like dealing with the public too much, okay? Alright, so මෙතන තියෙන්නේ තමන්ට ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන් තමන් කැමති සහ අකමැති දේවල්, right? දැන් මෙතන තියෙන්න අහන්න පුළුවන් තමන්ට යාළුවෙක්ගෙන් නැත නෑදෑයෙක්ගෙන් නැත අක්කගෙන් හරි නංගි කෙනෙක්ගෙන් හරි මේ ප්‍රශ්න අහන්න. අහලා උත්තර දෙන්න. කවුරුත් නැත්තම් තමන්ම හරි ප්‍රශ්න ටික අහගෙන තමන් උත්තර දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක රෙකෝඩ් කරන්න උත්තර දෙනකොට ආයි අහන්න. අහලා බලන්න මට මොනවද මේකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So that is what you should be doing. Then, do you like using computers? Computer එක පාවිච්චි කරන්න කැමතිද? Yes, I do. Oh, මම පාවිච්චි කරන්න කැමති. දැන් මම මෙතන ලියලා තියෙනවා ඇයි මම කැමති? නිකම්ම කියන්න එපා. මම කැමති. Right? ඒක හදිස්සියේ part 1 question එකට ආවොත් කියන්න ඔව් මම කැමති මොකද reason එක දෙන්න හැමතිස්සෙම, right? Yes, I do because it saves a lot of time and paper. මං හරි කැමති කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන්න මොකද ගොඩක් වෙලාව සහ කොළ ඉතුරු වෙනවා, right? මොකද ආයි ගිහිල්ලා එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කෙලින්ම ඒක එඩිට් කරා ආයි අපිට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කොළ ගණන් ආයි ලියන්න ඕනේ නැහැ වැරදිච්ච එකේ. ඉන්න අපිට ගොඩක් කොළක් ඉතුරු වෙනවා. So මම කැමතියි. Next one. Do you like traveling? Of course I do. Travel කරන්න කැමතිද? අනිවාර්යෙන් මං කැමතියි, right? Because I like to see new places. මං හරි කැමති අලුත් තැන් බලන්න යන්න, අලුත් කෑම වර්ග කන්න, ඒ atmosphere එකේ පරිසරය බලන්න යන්න මං හරි කැමති වෙනස් වෙනස් තැන් වලට යන්න. ඒ හින්දා මං කියනවා yes I do. Do you like meeting people? මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවා නම් කමක් නැහැ. I don't mind. Okay? ඒ වගේ do you like making phone calls? No, I don't. මම නම් කැමති නෑ phone calls.
ගන්නවත් ආන්සර් කරනවා මම වැඩි කැමැත්තක් තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි right so හැමතිස්සෙම මට යාළුවෝ බයිනවා අයියෝ ආන්සර් කරන්නේ so I don't like it. Selling things. Do you like selling things? Not really. මම වැඩි කැමැත්තක් නැහැ because I think I don't have the necessary skills. මම එච්චර කැමති නැහැ මොකද මම හිතනවා මට ඒකට අදාළ කරන skills නැහැ කියලා. ඒ වගේ තමන්ට මේකට අදාළ වෙන answers ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉතුරු ටිකේ තේරුම් ටික බලමු. Working in a team කණ්ඩායම් සමග වැඩ කිරීම. Repairing things කැඩිච්ච ඒවා හදන්න. Making decisions තීරණ ගැනීමේ හැකියාව. කැමතිද තීරණ ගන්න? Being creative නිර්මාණශීලී වීමට ඔබ කැමතිද? Attending meetings වලට යන්න ඔබ කැමතිද? Working with figures ඒ කියන්නේ නම්බර සමග වැඩ කරන්න ඔබ කැමතිද? Reading documents මොන හරි documents කියවන්න ඔබ කැමතිද? Writing ලියන්න ඔබ කැමතිද? Dealing with the public මහජනයා සමග එක දේවල් වලට මොකක් හරි වැඩක් සඳහා නියැලෙන්න හරි ඒගොල්ලොත් එක්ක deal වෙන්න හරි ඔබ කැමතිද? Right? So for me basically I don't. You can tell whatever you like, right? මං කැමති නෑ public එක deal වෙන්න so I would say no I don't like to deal with the public, right? මහජනයා සමග ගැටිලා ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඒ දේවල් කරන්න මං එච්චර කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි, right? All right. So choose a job you would like to talk about. Now here you have a few types of jobs. Now let us first number them, right? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So who is the first person? The first person is a cleaner. So she's holding her mop and the vacuum cleaner and she's also holding the broom. So she is a cleaner. The next person dressed up in this kind of weird kit, okay? These people go to the space. Who are they? They are called astronaut. Third one. Who is this? Teaching you A, B, C, 1, 2, 3. Teacher. Okay. Next picture. Someone near a till and giving you balance or taking money. Cashier. Fifth person in the car. Driver. I mean, in Sri Lanka, we don't have drivers wearing these kind of, suits, but usually abroad, we do have them. And the next person here is a painter. Okay, so she's drawing something. Okay, so we would say painter, artist. Okay. Here we have a sailor. Next one is a doctor. So choose a job that you would like to talk about. So example, I'm going to talk about the doctor. Let me write a few sentences. You can follow a similar structure to talk about the other jobs. දැන් මෙතනදී අපි jobs ටික ඉස්සෙල්ලා ලිව්වා. මෙතන ඉන්නේ mop එකයි කොස්සයි vacuum cleaner එකයි තියන් ඉන්න හින්දා cleaner කෙනෙක්. ඊළඟ එක්කෙනා astronaut ගගනගාමියෙක්. ඊළඟ කෙනා ගුරුවරිය cashier කෙනෙක්. මෙතන ඉන්නේ driver කෙනෙක්. රිය පදවන්නෙක්. රියදුරා. මෙතන ඉන්නේ paint කරන artist කෙනෙක් නැත්නම් painter කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඉන්නේ sailor කෙනෙක්. නැවියෙක්. ඊළඟට මෙතන ඉන්නේ දොස්තර කෙනෙක්, right?
So දැන් මම දැන් තමන්ට කැමති චරිතය තෝරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ලියන්නේ දොස්තර ගැන. ඕගොල්ලන්ට ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකම නෙවෙයි. නමුත් ඒකට සමාන ස්ට්‍රක්චර් එකක් ෆලෝ කරන්න පුළුවන් කතා කරන්න ඕනකොට, right? So I'm going to write about the doctor and then you can use a similar structure, right? Doctors are very helpful. They help sick people get better. They work in hospitals with other staff such as nurses, hospital management, staff, etc. Okay. They usually wear a white coat on. They usually wear a white coat. Okay. First up. So you can see he is also wearing a white coat, right? So doctors are very helpful. They help sick people get better. They work in hospitals with other staff such as nurses, hospital management staff, because you have a lot of different types of people working in the hospital with those different types of people, as well as they usually wear a white coat and they carry a stethoscope. So you can use more words to explain them, right? So without writing, let's talk about the teacher, okay? In Sri Lanka, being a teacher is a popular job. Teachers teach students different subjects such as English, maths, science, religion, etc. Teachers usually wear saris to school and they work with other teachers and students, right? So you can talk about any of these other jobs, right? Then මෙතන මම ලිව්වේ doctors ලා ගැන, දොස්තරවරු ගැන. මෙතනදී මම කියලා තිනවා doctors are very helpful. දොස්තරවරු ඉතාමත්ම අපිට උදව් කරන කට්ටිය. ලෙඩ අයව හොඳ කරනවා. They work in hospitals. වැඩ කරන්නේ ස්පිතාලවල් වල. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නර්ස්ලා සහ අනෙකුත් hospital එකේ නැත්නම් ස්පිතාලේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලය සමග තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් උඩින් white coat එකක් දානවා. ඊට අමතරව stethoscope එකක් ගෙනියනවා. ඒ වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ටීචර් ගැන කතා කරන්නත් පුළුවන්, right? ටීචර් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් ළමයින්ට උගන්වනවා. ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලවල වල වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේට ගියාම ඉතුරු ඉන්න අනිත් කාර්ය මණ්ඩලය සහ ළමයි සමග තමයි වැඩ කරන්නේ. ගුරුවරුන් සාමාන්‍යයෙන් අඳින්නේ සාරි ඉස්කෝලේට ගෑනු කෙනෙක් හින්දා නැත්නම් පිරිමි ගුරුවරු නම් අඳින්නේ ෂර්ට් එකයි කමිසයි ඉස්කෝලේට, right? So they also wear a tie if I'm not mistaken, right?
So you can choose your own job and talk about the job that you like to talk out of these jobs, or you can even talk about another job. මෙතනින් තියෙන එකකින් ගැන තමන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. නැත්නම් ඊට අමතරව තමන් කැමති මොකක් හරි වෘත්තියක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන කතා කරන්න. Right. So I think now you're able to talk about your own job, and that is what is important, right? Or you can talk about another job, right? And that is what you should be able to do by the end of the lesson. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තමන්ගේ රස්සාව සහ වෙනයම් රස්සාවක් ගැන කතා කරන්න කිව්වහම කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන්න ඕනේ මොකද්ද රස්සාව? කොහෙද ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ? කාත් සමගද වැඩ කරන්නේ? සමහරක් වෙලාවට මොනවද ඕනේ ඒගොල්ලන්ට skills, right? ඒ ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න ඕනේ, right? So here you can expand your answer. Teachers should be able to communicate, teach well, talk about the skills. Doctors should be able to treat patients with different diseases, right? So you should be able to talk about the skills also. I didn't put the skills here, but you can do that. Right? දැන් මම මෙතන skills එහෙම දැම්මේ නැහැ. හැබැයි Tamante ඒ answer එක වැඩිපුර expand කරගන්න පුළුවන්. එතකොට Tamanta ලේසි කතා කරන්න යනකොට. Right? All right. So, let us have a look at what we have done today. So, today's lesson, we were focusing about your job and other jobs so that you could explain and describe about that job. Right? අද අපි කරේ තමන්ගේ ජොබ් එක ගැන කතා කරන එක සහ අනෙත් නැත්නම් වෙන ජොබ් එකක් ගැන තමන් කොහොමද එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියන එක තමයි මේ ස්පීකින් ලෙසන් එකේදී බැලුවේ. So that brings us to the end of the lesson, jobs and work.